Ok, aquí te voy a enseñar cómo cambiar una foto a blanco o negro. Go to Photoshop. Okay. File, open. Y si ya, let's see here, downloads. Ok, descargué el foto. Aquí está. Y click open. Esta es tu foto, ok, que tomaste esa foto. O alguien te lo tomó de usted. Okay, now we're going to crop it. Con este tool se llama crop. I'm going to crop it like this. Okay. Y luego click check. Ahí. La imagen. Go to image. Image size. Y aquí lo vamos a ver en el más grande número. En el pixels, ok. Vamos a poner 1500. Así. No. Entonces, aquí no importa. Es esto. 1500. Click OK. Se hace más chiquito, pero that's OK. Vamos a get window. Navigator. Navigator. Así. OK. OK, good. Now we're going to click this here. Click and hold the mouse button. OK. Press the mouse button. Okay, se dice quick selection tool. Okay. Now click and drag. Todo esto. Click con el mouse. Todo así. Click, click, hold it. El botón del mouse. Okay, let go. Mira aquí. Nothing happened. I need to get that. En el keyboard es el option key. Option. Luego click el mouse para que esto, para que lo pinta también. There. No lo está pintando, pero selecting. Okay, aquí está bien. It's okay. Missed a little bit. Minus is the control key. ¿Verdad? Ahí. Okay. Now vamos a select aquí. Select inverse. Okay. Inverse. Okay. Ya lo tiene en la cara ya. Okay. Now we're going to go to option delete. Option delete. Okay. Porque el option es el color en el frente aquí. Okay. Option delete. Okay. Just like that. Made it black. Si el tuyo es blanco, es porque es blanco en el frente. Ya ves si option delete va a ser blanco. Pero quiero que es negro. Okay. Option delete. All right. Now, next step. Next step. Vamos a una copia. The layer. Go to the layers. Okay. And then we're going to click here. Duplicar el layer. Duplicate. Background copy. Okay. And that's good. Just like that. Okay. Ya vamos a ir al folder. A descargar este folder. Download this file. Double click. El folder está en el Google Drive en el website. Okay. El link. So double click. Download. Okay. Download it. Now go back to Photoshop. File. Open. Ahí está. Silhouette Project. Spelled wrong, but it's okay. Silhouette Project. Okay. Aquí está un file ya para ustedes. Ready to go. So I'm going to click and drag it like this. And move my picture over like that. Con los dos juntos así. Let's move it. Okay. Y aquí en los layers, en esta foto, dice, replace this photo with yours. Vamos a quitar esto. Okay. And then we're going to put yours, el tuyo se va a meter ahí con el background copy. Mira. Click on your picture. Click and drag it. Así. Boom. Well, it copied the background. So let's Command Z. Command Z. Okay, we're going to go back here. Oh, yo sé que hice mal. I did duplicate layer. Quiero duplicate nomás el selección aquí. So I'm going to go Command J, como Joe. Command J.
Command J. Y mira, nomás es este, nomás. Command J. Okay. So let's go back. Click. Ahí. Okay. Se hizo más grande, but that's okay. Quiero que la cabeza cabe todo así. If you want it smaller, okay, let's open it. Si lo quieres más para que no sea tan grande, Command T, or Edit, Transform, Scale se dice, Scale, vamos a hacer más chiquito. Hold the Shift key, el botón, el keyboard, Shift key, hold it down, press it, y lo mueves para abajo así, y luego drag it up, let go of the Shift key, okay, hold it down, así. Así está bien, nomás que la cabeza cabe en este, son guidelines estos para que no sales tanto, así está bien. Ok, luego click check. Y aquí en español le vas a poner el nombre de tu profile del IB. Just click on the T, ok, en la T aquí. Then double click, pero escríbele ahí, ok. Ok, es el tuyo, ok. Once you do that, cuando ya acabes eso, si el, yendo para atrás, si el tuyo se va por el otro lado, okay, por ejemplo, no haces esto, okay, don't do this, I'm going to show you. Si tu foto viene de este lado y se mete así, okay, mueve el logo, click, y muévelo así, en este lado, para que no está atorado aquí, okay. If el tuyo no se mueve así, when you click on it, es porque tienes esto apagado aquí. Préndelo, que dice layer, porque dice, cuando tienes este tool, el arrow, lo puedo mover, así, que así, y luego también las letras, click and drag it, y aquí puedes poner lo que tú quieres, okay. So we're going to save it, file, save as, y aquí lo vamos a poner tu nombre, okay, poner tu nombre y apellido, first name, last name, then save it, okay, click save. Okay, it'll save it. Mine's already there. I tengo uno duplicado y por eso me preguntó si lo quiero save over the other one. Y luego, you're going to save for the web. JPEG, okay? Save it. Y luego save it somewhere where you can find it, donde lo puedas buscar rápido, en el desktop, porque lo vas a poner en el Google Photos album y también en tu blog, okay? So you save it there. And that's it. Ya estuvo. Si necesitas más ayuda, llámame o mira el video otra vez, ¿ok? Thank you.